To be up to. I'd love to go out tonight, but I'm not sure if I am up to it after a long day. Я бы с радостью куда-нибудь сходил, но не уверен, что смогу после долгого дня. I'd love to go out tonight, but I'm not sure if I am up to it after a long day. Whether we go to the park or to the cinema is up to you. Пойдем мы в парк или в кино, зависит от тебя. Whether we go to the park or to the cinema is up to you. Are you up to date with the latest news? Ты в курсе последних новостей? Are you up to date with the latest news? Hi, what are you up to? I'm just watching a movie. Привет, чем ты занимаешься? Я просто смотрю фильм. Hi, what are you up to? I'm just watching a movie. The water in the river is up to my knees. Вода в реке доходит мне до колен. The water in the river is up to my knees. Her latest work is not up to her usual high standard. Ее последняя работа не дотягивает до ее обычного высокого уровня. Her latest work is not up to her usual high standard. This new project is challenging, but I'm sure our team is up to it. Этот новый проект — это вызов, но я уверен, что наша команда справится с ним. This new project is challenging, but I'm sure our team is up to it. The children are too quiet. I wonder what they are up to. Дети слишком тихи. Интересно, что они замышляют. The children are too quiet. I wonder what they are up to.